ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአተም አካዳሚክ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ በኮሜንታችሁ መሰረት አንዳንድ ጥያቄዎች ይዘን መጥተናል ከቻፕተር 1 እስከ ቻፕተር 3 ቱቶሪያል ቪዲዮ እንደሰራን ይታወሳል አንትሮፖሎጂ ለፍሬሽማንስ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ እስኪ አንዳንድ ጥያቄዎችን መለማመጃ ጥያቄዎችን ይዘን መጥተናል እነኚህን ጥያቄዎች እናያለን ማለት ነውና እነኚህን ጥያቄዎች ስትሰሩ የተወሰነ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁና ለፈተናም እንድትዘጋጁ ያግዛችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ቪዲዮ ስንሰራ አጠር እያደረግን ነው የምንሰራው። ይሄ ማለት ሙሉ ቶፒኩን ከቨር አደረግን ማለት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ፓወርፖይንት ነው ዋና ነገር ነው የምናቀርብላችሁ። ስለዚህ እናንተ ደግሞ በደንብ ሞጁሉን በማንበብ ነገሮችን ልታጠናክሩ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ጥያቄዎቻችንን እያየን እናንተ የት ጋር እንደቀራችሁ ደግሞ ፎር ለማንበብም እንዲያግዛችሁ አንደርስታንዲንጋችሁን በዛው እንድትገመግሙበት የሚያግዛችሁ አንድ 50 ጥያቄ እንሰራለን ዛሬ ማለት ነው እንደመለማመጃ። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ what is anthropology የሚል ነው። አንትሮፖሎጂ ምንድነው ነው? A the study of animals, B the study of human society and culture, C the study of geography, D the study of history ይላል። መቼም እንግዲህ አንትሮፖሎጂ ስለ ጂኦግራፊ እና ስለ ሂስትሪ አያጠናም። ዞሮ A እና B ነው። the anthropology በብዛት እንግዲህ የሚያጠናው ስለ human society and culture መሆኑን ባለፈው አይተናል። the answer must be B ይሆናል ማለት ነው። B human study of human society and culture የሚሆነው ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ which fields of anthropology focus on human evolution ነው የሚለው A cultural anthropology, B archaeology, C biological anthropology, D linguistic anthropology ስለዚህ ስለ human evolution focus አድርጎ የሚያጠናው እንግዲህ for sure biological anthropology የሚለው C ላይ ያለው ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ስለ ካልቸራል የሚያጠናው ካልቸራል አንትሮፖሎጂ ነው። ስለ አርቲፋክት የሚያጠናው አርኪኦሎጂ ነው። ስለ ላንጉዌጅ የሚያጠናው ደግሞ ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ ነው። ስለዚህ ሂውመን ኢቮሉሽን የሚያጠናው ደግሞ ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ what do cultural anthropologists primarily study ስለዚህ ስለ cultural anthropologist ወይም ደግሞ cultural anthropologist በዋናነት ቅድሚያ ሰጥተው የሚያጠኑት ስለምንድነው ነው? A about fossils, B about artifacts, C about modern culture and society, D about language development ማለት ነው። ስለ cultural anthropologist focus አድርገው የሚያጠኑት እንግዲህ ስለ modern culture እና society የሚለው ይሆናል ማለት ነው። answer is C. Question number 4 archaeology is the study of A language, B ancient artifacts and culture, C human biology, D social behavior ይላል። for sure እንግዲህ archaeology ስለ artifacts and cultures ነው የሚያጠናው ብለናል። the answer must be B ይሆናል ማለት ነው። Question number 5 which of the following is the method used in archaeology? A ethnography, B surveying, C experimentation, D all of the above ስለዚህ ከተሰጡት ሜቶዶሎጂ ውስጥ አርኪኦሎጂስት የሚጠቀሙት ወይም ደግሞ አርኪኦሎጂን ለማጥናት የምንጠቀመው የቱ ነው? ኢትኖግራፊ survey experimentation all ይላል። the answer must be all ሁሉም ይሆናሉ ነው። what is ethnocentrism? A understanding the culture from its own perspective, B believing one's own culture is superior to the other, C the study of different language, D the method of archaeological dating ይላል። መቼም በምንም ታምር C እና D አይሆንም። ስለዚህ ከA እና ከB ነው የምንመርጠው። A ላይ understanding the culture from its own perspective ይላል። B ደግሞ believing one's own culture is superior of the other ስለዚህ ኢትኖሴንትሪዝም ስንል የኛ ካልቸር ከሌላው የተሻለ ነው ብለን ስናምን ነው። the answer must be B. ሰባተኛ ጥያቄ which archaeologist is known or which anthropologist is known for their work on the concepts of participant observation? A Margaret Mead, B Claude Lewis, C Franz Boas, D Bronislaw Malinowski እንግዲህ አንትሮፖሎጂስት ናቸው። አንትሮፖሎጂን በዲፈረንት ፐርስፔክቲቭ ያጠኑ ሳይንቲስቶች ናቸው። ስለዚህ ከነኚህ ውስጥ የትኛው አንትሮፖሎጂስት ነው? the concept of participant observation ወይም ደግሞ የተሳታፊዎችን ምልከታ ሴንተር ያደረገው የትኛው አርኪኦሎጂስት ነው የሚለው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ነው ሰባተኛው ዲ ነው መሆን ያለበት። ብሮንስላው ማሊኖውስኪ ይሄ አርኪኦሎጂስት ፎከስ አድርጎ ያጠናው ደግሞ ፎከስ
point to participant observation ነው so the answer must be D ሰምታ ጥያቄ what is the primary focus of linguistic anthropology a the study of ancient language the relationship between language and the culture the evolution of human speech the study of dialects only ይላል so እንግዲህ primary focusaቸው linguistic archaeologists ያው the relationship between language and culture ማጥናት ነው so B is the answer B ነው የሚሆነው so which term refers to learned behavior belief and the value of the group A society B culture C ethnicity D heritage ይላል ያው definitely እንግዲህ culture ነው culture ማለት learned behavior belief እና value of the group እንደሆነ አይተናል ቻፕተር 6 ላይ ስለዚህ answer B ነው የሚሆነው ማለት ነው ስራ ጥያቄ what is the importance of field work in archaeology እንግዲህ archaeology ላይ field work ምንድነው ጥቅሙ ነው A it provides theoretical knowledge only B it allows researchers to interact with subjects directly C it is the way to collect artifacts D is not important ይላል ስለዚህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ field work archaeologists ትልቁ ጥቅሙ ሪሰርቸሮች ከሳብጀክት ማተሩ ጋር ዳይሬክትሊ ኢንተራክት እንዲያደርጉ ነው ሶ the answer must be B ይሆናል ማለት ነው B ይሆናል ማለት ነው who is considered as the father of American anthropology ስለዚህ the father of American anthropology በመባል የሚታወቀው እንግዲህ ከቅድሞቹ anthropologist ውስጥ ፍራንስ ቦስ ነው ፍራንስ ቦስ is known as the father of American anthropology Edward Speer ፍራንስ ቦስ ክላይፎርድ ግሪስ and ብሮንስላው ማሎንስኪ ይላል so B ነው the answer must be what B ነው the father of American archaeology ምንለው what does the term cultural relativism mean ይላል ይሄንን እንግዲህ ስለ human culture ስናጠና ቻፕተር 6 ላይ ተና so cultural relativism እንዲሁም ቻፕተር 1 ላይ ባይተራ so cultural relativism ምንድነው ነው all culture are same culture should be understood in their own context some culture are inferior the culture never change ይላል ስለዚህ cultural relativism ማለት እንግዲህ culture should be understood in their own context የሚለው ያስኬዳል answer must be what B ነው የሚሆነው which of the following is an example of non-material culture A tools B clothing C blade D food ይላል ስለዚህ እንግዲህ non-material culture እና material culture ብለን በሁለት እንከፍላለን material የምንላቸው እነ tools clothing food ይዛል belief ግን it is non-material culture non-material culture ነው ማለት ነው so 14ኛ ከቻፕተር 2 ወጣ ጥያቄ ነው what is kinship system ይላል A a system of government B a network of social relationship based on family ties B C the method of economic exchange D a way to classify language ይላል እንግዲህ kinship ዘር ወይ ዝምድና የምንለው ነው ብለናል ስለዚህ እሱን ደግሞ በትክክል ዲፋይን የሚያደርግልን ማለት ነው the network of social relationship based on family ties ነው ዘር B 15ኛ ጥያቄ which of the following best describes symbolic anthropology So, symbolic anthropology describes A the study of social structure, B the study of symbols and their meaning in the culture, C the study of economic system, D the study of physical artifacts. So, symbolic anthropology focuses on the study of symbols and their meaning in culture. So, the answer is B. What does globalization refers to in anthropology? A the spread of culture and economies across the globe, B the isolation of culture, C the study of local tradition, D the prevention of ancient artifacts. So, globalization in terms of anthropology is now the spread of culture and the economies across the globe. So, the answer is A. No, A is the correct answer. As a what is the rite of passage? A type of festival, B a ceremony marking a significant transition in personal life, a method of economic exchange, a form of artistic expression in language, right of the passage method. It is mainly what focus with a ceremony marking a significant transition in personal life የሚለው ያስኬዳል ማለት ነው B is the answer B is the answer Which of the following is a common research method in anthropology? A. Case study B. Survey Interview all of the above So 18ኛ እንግዲህ ሁሉም የአንthropology research methodology ናቸው
ስለዚህ ሁሉም ያስኬዳል። ኬስ ስተዲ ይሆናል፣ ሰርቬይ ይሆናል፣ ኢንተርቪው ይሆናል። ስለዚህ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ኢዝ አንሰር። 9 what do anthropologists mean by social structure? A, the physical layout of the community. B, the organized pattern of relationship among individual and group. C, the economic system of the culture. D, the artistic expression of the society. ይላል። ሶ እንግዲህ አንትሮፖሎጂስት በሶሻል ስትራክቸር ዲፋይን ስናደርገው the organized pattern of relationship among individual and group ነው የሚሆነው። ሶ B is the answer. Yes, B is the answer. ሀያኛ ጥያቄ which term refers to the belief in multiple gods ይላል። that is monotheism, polytheism, atheism and agnosticism ይላል። እንግዲህ multiple gods ብዙ ጣዖቶችን ማምለክ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ የሚለው ፖሊ ነው for sure። መቼም polytheism የሚለው ያስኬዳል ማለት ነው። answer is B. አንደኛ ጥያቄ what is cultural diffusion ይላል። cultural diffusion A, the isolation of culture. B, the spread of cultural belief in the social activity from one group to another. The disruption of culture, the study of ancient culture ይላል። ሶ ይሄም አሁንም ወደ B ያደላል ማለት ነው። እንግዲህ cultural diffusion ስንል the spread of cultural belief, social activity from one group to the other ነው። so the answer is B. the answer here. ሁለተኛ which subfield of anthropology studies about the material remain of the past society? A, cultural archaeology. B, archaeology, linguistic archaeology, applied archaeology ይላል። እንግዲህ ስለ artifacts or remain part of the past people ስንል artifact ነው። እሱ ደግሞ archaeology ነው የሚያጠናው። so the answer is B. 23ኛ what is the primary focus of applied anthropology? A, theoretical studies. B, practical application of anthropology knowledge to solve real world problem. Historical research, language development ላይ እንግዲህ as the name indicate applied anthropology እንግዲህ በደንብ የሚያጠናልን practical application of anthropological knowledge to solve real world problem ነው። so the answer is B. 23ኛም B ይሆናል ማለት ነው። 24ኛ which of the following is best describe ethnography? A, historical count. B, a method of data collection involving immersion in culture. C, a types of economic analysis. D, theoretical framework ላይ እንግዲህ ethnography ማለት you have to work collecting the method of data collection involving immersion in a culture ነው። በቀጥታ ካልቸር ውስጥ ኢንቮልቭ አድርገን ስለዛ ካልቸር ስናውቅ ወይም ደግሞ መረጃ ስንሰበስብ ethnography እንለዋለን። ስለዚህ ይሄም B ይሆናል ማለት ነው። answer is B. 25ኛ what is cultural hegemony? A, the dominance of one culture over the other. B, the equality of all culture. C, the study of cultural artifacts. D, the blending of cultures. So the hegemony of cultural mean or cultural hegemony mean the study of cultural the dominance of one culture over the other. Yes, cultural hegemony ማለት አንዱ ካልቸር ከሌላው ካልቸር ይበልጣል ወይም ደግሞ ዶሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ A ትክክለኛ መልስ ነው ማለት። ስድስተኛው ጥያቄ which of the following is the characteristics of hunter gathering society? A, permanent settlement. B, complex social hierarchies. C, mobility in the reliance on wild resource. D, agricultural practice. እንግዲህ hunter gathering society የምንላቸው እነኚህ በማደን ወይም ደግሞ በማደን የሚተዳደሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ የነሱ ትክክለኛ ፊቸር የሆነው ወይም ደግሞ መገለጫቸው ደግሞ C ላይ ያለው mobility in the reliance on the wild resource የሚለው ያስኬዳል። so the answer is C. answer is C. 26ኛ what is symbolic interactionism? symbolic interactionism. A, a theory focusing on the meaning individual derive from social interaction. B, a method of archaeological interpretation. C, a types of economic analysis. D, historical perspective. ስለዚህ symbolic interactionism mean that the theory focusing on the meaning of individual derive from social interaction. so the answer is A ነው ማለት ነው። so A ትክክለኛ አንሰር ነው ማለት ነው። so the answer is A. ይሄ ትክክለኛ አንሰር ነው ማለት ነው። because the individual with social interaction ነው። so 28ኛው ጥያቄ which of the following is common theme in anthropological study? A, economic model. B, social behavior and cultural practice. C, political theory. D,
technological advancement ይላል so the common theme in archaeological studies social behavior and cultural practice no so the answer is B 29ኛ what is caste a type of economic system B a hierarchical social structure based on birth C a form of government D a cultural festival ላይ እንግዲህ caste የምንለው the hierarchical social structure based on birth ነውና የዘር ግንድ የምንለው ነው ወይ ደግሞ የዘር አቆጣጠር የምንለው ስለዚህ B ይሆናል ማለት ነው so B is the answer 30ኛ which of the following term describes society shared norm and values A culture B ethnicity C society D tradition ይላል so culture ነው so the term describes society shared norm and values known as culture so A is the answer A the answer is እዚህ ጋር A ነው ትክክለኛው መልስ ማለት ነው what role do rituals play in culture ይላል A they have no significant role B they are a form of entertainment C they reinforce social norm and value D they are purely economic activity ይላል እንግዲህ rituals in culture ለትልቁ ሮላቸው ወይም ደግሞ play የሚያደርጉት ሮል ይሄ ነው C ላይ ያለው they reinforce social norm and value የሚለው ነው ማለት ነው ሁለተኛ which of the following is a feature of modern urban society ይላል A homogeneity B high population density and diversity C isolation from other culture D lack of social change ይላል ስለዚህ እንግዲህ the main feature of modern urban society are the high population density and the diversity no so the answer is B is the answer ሶስተኛ what is cultural anthropology primarily concerned with A biological aspect of human B the study of human behavior and cultural variation C the study of ancient artifacts D the evolution of language so the main focus of cultural anthropology is the study of human behavior and the cultural variation no ስለዚህ B ትክክለኛ መልስ ነው 34 which of the following best describe language in anthropology A a system of communication using symbol B a mere collection of words C only spoken communication D a method of social control እንግዲህ language in anthropology a system of communication using symbol ነው ማለት 35ኛ what is socialization mean A the process of acquiring cultural norm B method of economic change C study of social hierarchies D a form of political organization እንግዲህ socialization ማለት the process of acquiring cultural norm የሚለው ነው ማለት ነው so A is the correct answer here 36ኛ which of the following is a common focus of medical anthropology A the evolution of disease B cultural factor affecting health and healthcare C the biological aspect of human health D the history of medical practice 36ኛ እንግዲህ በደንብ ማየት ይጠይቃል medical archaeology or anthropology mainly focus on the cultural factor affecting health and the health care no so B is the all encompassing answer ሁሉንም በዚህ ስር ማካተት ስለሚችል አሁን ሁሉም መልስ ይመስላል ግን B ሌሎችንም ስለሚያቀፍ B ይሆናል ማለት ነው 37ኛ what term describe the process by which individual learn and adopt the values as well as practice of culture A assimilation B acculturation C socialization D cultural diffusion so እንግዲህ ልብ በሉ what term describe the process by which individual learn and adopt values and the practice of culture ስለዚህ socialization የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው socialization 38 what is cultural anthropology approaches to studying society A emphasizing quantitative data B focusing solely on historical context C understanding culture through immersive fieldwork D avoiding interaction with subject matter ላይ እንግዲህ በሌላ በተዘዋዋሪ ቅድምም ስላየ ነው መልሱ almost C ነው የሚሆነው so understanding culture through immersive fieldwork ነው so the answer is C 39 which term refers to the practice of marrying within a specific social group A endogamy B exogamy C monogamy D polygamy so እንግዲህ the practice of marrying within specific social group ማለት የራሳችን ብርያ ነው ከራሳችን
ፋሚሊ ስናገባ እንደማለት ነው ዞሮ ዞሮ ስለዚህ እንደዚህ ያለው ሜሬጅ ደግሞ you know that ኢንዶጋሚ ይባላል so the answer is A ቻፕተር 2 ላይ ደግሞ የመጣው ማለት ነው 40ኛ ጥያቄ what does cultural identity refers to A an individual personal belief B a sense of belonging to particular culture D a political affiliation D an economic status ይላል so እንግዲህ the term cultural identity refers to a sense of belonging to a particular culture የሚለው ነው so B is the correct answer 41 which of the following is an example of primary source of anthropology A text B an interview with a cultural participant D a documentary film and D academic journal articles so the main primary source of anthropology is an interview with cultural participant yes ሁሉም ይሆናሉ ግን the primary source of anthropology an interview with cultural participant የሚለው ይሆናል so B is the answer here 42ኛ what is an informant in anthropological research A person who provide information about their culture B a researcher historical figure D types of artifact so as the name indicate informants የምንላቸው እንግዲህ a person who provide information about the culture so the answer is A 43 which of the following concepts is central to social anthropology A kinship and family structure B economic system C environmental adaptation D political organization ስለዚህ the core competency or the central concept in social anthropology is kinship and the family structure ስለዚህ ይሄን ከቻፕተር 2 የመጣ ጥያቄ ነው A ነው መልሱ 44ኛ what is the study of the relationship between language and the culture called A social linguistic B ethno-linguistic D linguistic and anthropology D cultural linguistics yes so ምንድነው የሚለው the study of the relationship between language and the culture ስለዚህ linguistic anthropology ይሆናል ማለት ነው C is the answer 45ኛ which of the following is a common ethical concern in anthropology A data accuracy B research funding C informed consent and the welfare of the participant D publication of findings ስለዚህ the common ethical concern in archaeology is the informed consent and the welfare of the participant ስለዚህ ፈቃደኛ ሆነው ነው መረጃ ሊሰጡን የሚገባው ማለት ነው ፓርቲሲፓንቶቻችን ሪሰርች ላይ ስለዚህ ትክክለኛው C ይሆናል ማለት ነው 46ኛው what does the term cultural shock refers to A the excitement of the new experience B the confusion and anxiety experienced when encountering different culture C the adaptation to new cultural practice The excitement of traveling so እንግዲህ cultural shock የምንለው the confusion and anxiety experience when encountering different culture ነው እንግዲህ ለየት ያለ ከኛ የወጣ ካልቸር ስናይ እንዳንዴ እንደነገጣለው ያ ማለት ነው cultural shock ማለት ስለዚህ B ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው so 47ኛ which of the following is best to describe economic anthropology A study of Asian economies B the analysis of economic system the cultural context the history of trade the impact of technology on economy so that the more of economic anthropology is focusing on the analysis of economic system the cultural context so the answer is B ትክክለኛ መልስ ነው ሌላው what is social stratification 48ኛው social stratification ምንድነው ይላል A the classification of individual based on economic status the study of social behavior the process of cultural diffusion the interaction between culture ስለዚህ እንግዲህ stratification ወይም social stratification ስንል the classification of individual based on economic status ሰዎችን ወይም ደግሞ individualን በኢኮኖሚክ ስታተሱ stratify ስናደርገው ስንከፋፍለው social stratification ይባላል ስለዚህ A ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው 49 which of the following is a feature of pastoral society A reliance on agriculture B permanent settlement C herding and breeding animal D advancing technological development ስለዚህ እንግዲህ እነኚህ አርብቶ አደር የምንላቸው ሰዎች መገለጫቸው ምንድነው ነው የሚለው እንግዲህ ግብርና ላይ ነው ወይም ደግሞ ቋሚ የሆነ መኖሪያ ያላቸው ሄርዲንግ እንደ ብሪዲንግ አኒማል ያው በርባታ ነው ተራደር ለማንኛው አድቫንስ ቴክኖሎጂካል ይሄ አይሆንም ስለዚህ ሲ ትክክለኛ መልስ ነው ሄርዲንግ እንደ ብሪዲንግ የሚለው ያስኬዳል for pastoral people ስለዚህ ሲ is answer የመጨረሻው ጥያቄ what is the significance of rituals in culture ይላል they
serve no real purpose. B, they are means of entertainment. C, they reinforce a community bond and the cultural identity. D, they are solely for religious purpose. እንግዲህ rituals in culture mainly they used or reinforce community bond and the cultural identity ነው. So the answer is C ይሆናል ማለት ነው። so እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። 50 ጥያቄ በ25 ደቂቃ ወይም ደግሞ እያንዳንዱ 0.5 ወይም 30 ሰከንድ ሰጥተን ለማየት ሞክረናል። እናንተ ደግሞ በራሳችሁ ቀስ ብላችሁ እንድታዩት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ለበለጠ እንግዲህ ምናልባት መልሱን ቼክ የምታደርጉበት ወይ ቼክ የምታደርጉ አንሰር ሺት እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል። ስለዚህ በዚህ አንሰር ሺት መሰረት ሙከራችሁን መቀጠል ትችላላችሁ። እንግዲህ ሞር ኦፍ ደስ እንግዲህ ያንስ ሃይላይት ሰጥቻችኋለሁ። እናንተ ደግሞ የበለጠ ጥያቄዎች ብትሰሩ ይሄንን ቻፕተር 1 እስከ 3 ያሉትን ሌሎች ኮንሰፕት ትይዛላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በኮሜንት ላይ ብዙ ልጆች በጠይቃችሁ መሰረት ነው ጥያቄውን ያዘጋጀሁላችሁ። አሁንም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት አዲስ ነገር ካለ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አጋሩን። ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁ እንግዲህ ላይክ ያድርጉ። ለሌላ ቦታ ለሚገኙ ወይም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ በሌላ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ልጆች ቻናላችንን ሼር አድርጋችሁ እንግዲህ አሁን የተጀመረ ቻናል ስለሆነ በቅርብ ሰዓት እንደምናሳድገው ተጋግዘን ምንም ጥርጥር የለኝም። ለዚህ ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ በጣም ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሼር አድርጉት። ሌላ ቪዲዮ ስሰራ ደግሞ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ኖቲፊኬሽን ማብራት አለባችሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።